bụ dọkịta Peter Mbah azụọla kọmitii ga na-ahụ maka ego ndị ọrụ akpọrọ minimum wage. Ndị ntorobịa dị 100 bụ nke gọọmenti Enugu kwadoro ka ha mụọ ọrụ teknụzụ. Onye isi ndị NLC azala oku ndị uwe ojii kpọrọ ya. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Udo dịrị gị onye ọma na-anụ olu. Nke onye chiri ya zelu. Nke onye na-eme dị mma ya gaziri. Abụ m Chizoba Ume. Graka ụwa n'uju. Aka na-achị Enugu steeti bụ dọkịta Peter Mbah eguzola kọmitii ga na-ahụ maka ego ndị ọrụ akpọrọ minimum wage. Chika Ugwu onye ọbatara aka kwuru na a na-atụ anya ka ndị a ahọpụtara wepụta ebumnuche ha n'ime otu ọnwa. Gọvanọ Peter Mbah kọwara na kọmitii ahụ dị ya oke mkpa n'ihi na gọọmenti ya dị uchu ịkwalite ndụ ndị ọrụ bekee ma hụ na ha nọ ọfụma. O kwuru na gọọmenti ya na-akwụ ndị ọrụ bekee na steeti a salary award tupu ewekwuedo okwu maka national minimum wage iji wee nyere ha aka maka ka akụlụba obodo a si dị. Ọ gbara ndị otu kọmitii ahụ ka ha na ndị ọrụ MDA nọ na steeti a rụkọta ọrụ ịhụ na enwetara nchọpụta bụ ịgba. Chairman kọmitii ahụ bụ Kenneth Ugwu nke kelere gọvanọ nke ukwuu maka ịhụ ha dịka ndị dị mma ịrụ ọrụ ahụ. O kwere nkwa na ha ga-etinye uchu nakwa amamihe ha na ọrụ ahụ ịhụ na mkpebi ha ga-abara onye ọbụla uru. O tokwere gọvanọ maka ịhụnanya o nwere gara ndị ọrụ bekee na steeti a. Ọ bụ olileanya ndị mmadụ na ndị kọmitii ahụ wetagha na nchọpụta ha na gọọmenti steeti a ga-etinye ya n'omume ịhụ na ebidoro kwụwa ya bụ minimum wage ngwa ngwa. Ndị sonyere na kọmitii ahụ bụ ndị asachapụtara anya wee họọ nke ụfọdụ ndị isi ọrụ civil service nakwa ndị Labour sonyere na ya site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Ndị ntorobịa ọnụọgụgụ ha dị 100 bụ nke gọọmenti Enugu kwadoro ka ha mụọ ọrụ teknụzụ. Chika Ugwu kwuru na onye kwadoro mmemme a bụ nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Chinyere Mbah. Ụwa gbaa gburugburu bụzi nke ha na-akpọ Global Village na bekee n'ihi na a na-enweta amamihe, mkparịta ụka na nchọpụta ihe site na akụrụngwa kọmputa. Nke a ka ọtụtụ ndị ọkacha ndị ntorobịa na-amụzi iji wee nyere onwe ha aka. Nke a so na ihe kpatara ha ji mee bootcamp ahụ iji wee nye ha amamihe na ihe gbasara teknọlọji. Ka ọ na-eburu ndị ntorobịa ndị ahụ agagharị na nke akpọrọ Digital Museum nọ na Government House, Gọvanọ Peter Mbah kwupụtara uchu ọ dị inyere ndị ntorobịa steeti a aka site na inye ha ezigbo agụmakwụkwọ nakwa amamihe na ọrụ aka. Nke a ka ọ si mere ha ji etinye ego ịrụ Smart Green Schools na ward niile nọ na steeti a. Oge ọ na-emepe ya bụ ọzụzụ, nwunye gọvanọ bụ Chinyere Mbah siri na ọgbakọ nkụzi ahụ a na-eme ụbọchị 5 nke isi okwu ya bụ Enugu Youth Aspire ga-enye ndị ntorobịa ndị ahụ ikikere ịmụta ihe ndị ga-enyere ha aka ma bara ha uru na oge na-abịa n'ihu. Ndị ntorobịa ndị ahụ bụ ndị sitere afọ 15 gaa afọ 20. Ha họpụtara ha site na okpuru ọchịchị 17 nọ na steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Akụkọ ụwa ga-abịara gị n'uju ma ị ga-echa ozi a. Landlord, now this guy, you authority to put from my house. Point of correction. Compound down is my house. Landlord, they will leave from your house. For the past how many days now? Noise times 10. Times 10.
Every day, on a good night on the phone. If you don't make sense, I will find it. Times 10. Bam. Even now, we're man of timber and Calibana. One of them want to knock my more. Go watch it. I'll give my brother. I will go with zero credit. Open the group bracket at times 10. No! I don't get no! That's it! Your Uguri na recharge ọbụla ijiri Globe rekete 10 times mee. Ị ga-enwetakwa bonus data mmaji abụọ tinyekwara 1000 naira bonus maka ndị na-abata na Glo ọhụrụ. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Onye isi otu Nigeria Labour Congress NLC bụ Joe Ajaero azala oku ndị uwe ojii kpọrọ ya na Abuja dịka eboro ya nnukwu ebubo dị iche iche nke gụnyere mpụ na aghụghọ na ihe ndị ọzọ gaa. O wuchiri n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ụtụtụ mgbe o ji elekere 17 gafee elekere 10 nke ụtụtụ ma naghachi n'elekere 11 nke ụtụtụ. Ndị so ya gabanya bụ ije gụnyere Femi Falana, Maxwell Okpara, Deji Adeyaju na ndị ọzọkwa. Dịka Ajaero na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja, o mere ka amata na ụlọ ọrụ a agaghị akpụ afọ n'ala n'agbanyeghị ihe ọnụ na-ekwu. Ọ sịkwara na obi sikwara ha ike n'ihe ọbụla ga-adabata. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpocha na nzacha n'Enugu akpọrọ Enugu State Waste Management Authority (EXWAMA) mere ka ọhaneze mata na mkpocha nke ọnwa ama ndizi maka ndị PDP niile n'Enugu ga-enwe ọgbakọ ha. Ha jikwa ohere a na-aga ọhaneze ka itinye ife n'akpa ka ọ dịrị ha mfe maka mwụfu ma na-ayọ mgbaghara maka ndị ọ metụtara. N'ikpeazụ, gerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dọkịnta Peter Mbah eguzora kọmitii ga na-ahụ maka ego ndị ọrụ akpọrọ minimum wage. Ndị ntorobịa dị 100 bụ nke gọọmenti Enugu kwadoro ka ha mụọ ọrụ teknụzụ. Anyị kọkwara gị na onye isi ndị NLC azala oku ndị uwe ojii kpọrọ ya. Ndewo maka isonyere anyị ma chebiri Chika Ugwu ka ọ batara gị aka ụwa n'asụsụ Bekee ka o mesịanụ. Top stories tonight. Governor Mbah inaugurates committee for implementation of new minimum wage. Enugu youths on-the-go training in vocational digital skills development. Plus, NLC President Ajaero breaks silence after visiting police headquarters. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugwu. Enugu State Governor Dr. Peter Mbah has inaugurated a committee for the implementation of the new national minimum wage for public and civil servants in the state. The committee, which is expected to submit their recommendations within 1 month, was charged to discharge their duty diligently. Governor Peter Mbah explained
that the constitution of the committee is symbolic following his administration's commitment to improving the welfare of civil servants in the state. He noted that the state workers were already receiving salary awards to cushion the effects of the present economic hardship long before the announcement of the new national minimum wage. He urged members of the committee to consult and engage relevant MDAs in order to have a detailed recommendation. We expect, as a terms of reference, for you to do a comprehensive review of the salary chart of the all categories and cadres of workers, both at the state and the local government level, the unified local government system, using the existing state salary chart as a guide. Chairman of the committee is optimistic that they will submit a well-detailed report for the benefit of both government and civil servants in record time. We are aware of your commitment to the welfare and motivation of the great workers of Enugu State. We are very much aware of that. And all our recommendations are going to align with your vision for a highly motivated and productive public service. His coming in marked a new beginning for Enugu workers. We've seen a situation where a governor will make promises and pursue his promises like personal project. We can understand the fact that His Excellency the Governor understands what it means to enter into social contract with his people. It is expected that the state government will swing into action once the recommendations of the new national minimum wage is submitted. In Enugu, about 100 youths in Enugu State are undergoing training in vocational and digital skills development to prepare them for the rapidly changing global technology. The maiden program tagged Boots Camp is courtesy of the wife of Enugu State Governor Mbah under her pet project, Costas Care Foundation. The world, no doubt, has become a global village where information, communication, and solutions are achieved with a dial or click of a button. An innovation many, especially younger generation, are swiftly embracing. Hence, the objective that informed the maiden boot camp. Giving the participants a tour of the digital museum at the government house, Governor Peter Mbah reaffirmed his commitment to empowering youths through education and requisite skills. This, he explained, is the reason for investing in green smart schools. You could well be from a very wealthy family if you don't have a clear vision, a clear plan as to where you want to end up in life. The fact that you have that background will not determine where you as an individual end. Earlier, while declaring the training open, wife of the governor, Mrs. Mbah, said the 5 days camp with the theme Enugu Youths Aspire will ignite the potentials of achieving greatness in the young ones. This experience is designed to be holistic, ensuring that you develop skills, build career and character, and forge meaningful relationships that could shape your future. Participants between the ages of 15 and 20 years are drawn from the 17 local government areas of the state. In Enugu, the president of the Nigeria Labour Congress, NLC, Joe Ajaero, following his appearance at the Intelligence Response Team, IRT headquarters, has declared that the union will not be cowed by any form of intimidation. Ajaero, who was invited by the police to address allegations of terrorism financing, cybercrime, supervision, criminal conspiracy, and treason felony, arrived at the IRT office
at 10:17 in the morning and left about 11:15 a.m. He was accompanied by the police headquarters by human rights activists Femi Falana, Maxwell Okpara, Deji Adeyanju, and other senior NLC officials. Speaking to journalists at the Labour House after leaving the police headquarters, Ajero asserted that the NLC remains committed to defending the rights of Nigerian workers and will not be intimidated by external pressures. Ajero reiterated that the union will continue to fight for the welfare of workers and stand firm in the face of challenges. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's cleanup exercise, which was scheduled to hold on Saturday, August 31, 2024, has been cancelled. In a release signed by Andres Cabral, the SPA to the Governor on Water and Waste, the cancellation is due to the State Congress of the People's Democratic Party, PDP, scheduled to hold on the same day. The authority, however, called on residents to bag their waste properly before disposal to make the evacuation easier for evacuators. The release added that all inconveniences regarding the cleanup cancellation are highly regretted. Moving on. Granting of financial autonomy to the state legislature through the 4th and 5th alteration of Nigeria's constitution is no doubt paving way for critical reforms in the country's legislative process. To further consolidate on this, a one-day reflection session for speakers and clerks of the State House of Assembly on ongoing reforms and emerging governance issues at states held in Abuja. National Assembly correspondent Joshua Ogunjide reports. This session is apt, and no doubt it will attain its objective of charting a new way forward, a new way for future plans. The Conference of Speakers of State Legislature of Nigeria has been at the forefront of legislative reforms at the state level in collaboration with other partners. Passage of Funds Management Bill, State Legislative Service Commission, Legislative Finance Guidelines, Legislative Financial and Administrative Autonomy, amongst others, are successful advocacies pushed so far. The biggest achievement that the PAIR program had actually made at the sub-national level is the autonomy for the legislature and constitutionalizing the position of the clerks of state houses of assembly. It's not just about local government autonomy. We're talking about development. We're talking about the challenges of security. We're talking about hunger, food security. Having presented its scorecard, reforms must be prioritized to promote transparency, accountability, citizen engagement, and security. I propose that we consider the following areas for further reforms, areas such as strengthening legislative oversight, enhancing citizen engagement, and also we must promote legislative research and analysis. A lot of issues have been raised about the current constitution not being a true reflection of the Nigerian aspiration. How do you explain how you go and vote no to your own financial autonomy? It didn't make sense. It completely messed us up nationally. There's need to support the Forum of Clerks of State Legislatures to fashion out a uniform legislative scheme of service. That is very key and that is very important. You must share ideas with your colleagues. We must continue to maintain records and data. Development partners added that autonomy of state legislature is non-negotiable in deepening democracy. In Abuja, Joshua Oguchi, NT News. And now sports. For the latest in the world of sports, here are Titbits.
A review of the major stories. Enugu State Governor Dr. Peter Mbah has inaugurated a committee for the implementation of the new national minimum wage for public and civil servants in the state. About 100 youths in Enugu State are undergoing training in vocational and digital skills development to prepare them for the rapidly changing global technology. We also informed you that Nigeria Labour Congress President Joe Ajaero has declared that the union will not be cowed by any form of intimidation. That's the news. Many thanks for watching. Good night.